좋은데. Is there someone coming? 더 오는 분 계십니까? 모르겠는데. I don't know. Okay. So let's start. 그럼 이제 시작하겠습니다. Let this body sit here, relax and breathe itself. 이 몸이 여기 앉아서 이완하고 스스로 호흡하도록 하세요. And change into the knower mode. 그리고 아는 자의 모드로 바꾸도록 하세요. This body, especially breathing, just look it as something that no longer under our control. 이 몸, 여기서 호흡하고 있는 이 몸은 이제 더 이상 우리의 통제하에 놓이지 않은 것으로 보셔야 합니다. When this body is sitting here and relax, the mind also relax from being a master. 그래서 이 몸이 여기 앉아서 이완하고 있을 때 마음도 이제 주인으로부터 이완합니다. Relax the want to control, to identify itself. 통제하고 싶은 욕구를 이완하시고 그리고 이것을 자아로 인식하고 싶은 욕구도 놓으세요. Oui. Feel every breath, and they are coming in and out, not under your control. 모든 호흡을 느껴보세요. 들어가고 나가고 그것은 당신의 통제하에 있지 않습니다. When our mind is still coarse, then we need to pay attention to some coarser objects. 우리가 마음이 아직도 거칠 때 우리는 더 거친 대상에 집중을 해야 됩니다. It is difficult to directly separate our mind from the objects when our mind is still coarse. 그래서 우리는 우리의 마음을 대상으로부터 직접적으로 분리하는 것이 어렵습니다. 거친 마음은. Then we need to relax our want to control step by step. 그렇기 때문에 우리는 단계적으로 우리의 통제하고 싶어하는 욕망을 이완해야 합니다. It is such a want to control, to identify something as the ego that prevent us from knowing the truth. 그래서 sorry, can you repeat that? The want to control or the want to identify something as ourselves prevent us from knowing the truth. 그래서 이제 통제하고 싶은 욕망이나 우리 스스로를 인식하고 싶은 욕망은 이제 prevent us from knowing the truth. 진실을 아는 것을 막습니다.
And this ego has a lot of layers. 그리고 이 자아는 많은 종류의 그 껍질이 있습니다. The outer layer is the body, 가장 밖에 있는 껍질은 몸입니다. and within this body there are four elements, and 그리 within the four elements, the wind element is the subtlest. 이 몸 안에는 네 가지 요소들이 있습니다. 원소들이 있습니다. 그리고 그 네 가지 원소 중에는 어 바람의 요소가 제일 미세합니다. So if we can separate ourselves from controlling the breath, the wind element, then we can let go of the body. 그래서 우리가 우리 자신을 이제 이런 바람의 요소로부터 분리할 수 있게 된다면 우리는 몸을 놓아 버릴 수 있습니다. And actually, the mind controls the body through the wind element. 그리고 이제 마음은 이제 바람의 요소를 통해서 몸을 통제합니다. It is the power to move, to support, to make the body function. 이것은 이제 움직이고 지지하고 몸을 작동하게 하는 힘입니다. And the connecting point is the emotion. 그리고 이제 어 그 둘이 연결되는 지점은 정서입니다. The emotional drives moves the wing element, and the wing element moves the body. 정서적인 의도가 바람의 요소를 움직이게 하고 그리고 바람의 요소는 몸을 움직이게 합니다. So let go to control the body uh, is to let go controlling the breathing. 그래서 몸을 통제하는 것을 놓아 버리는 것은 이제 호흡을 통제하는 것을 놓아 버린 것과 같습니다. Just feel the whole body breathing. 그래서 그 온 몸이 호흡하는 것을 느껴보세요. And no matter how long or how short the breathing is, just let it be. 그리고 호흡이 얼마나 길든 얼마나 짧든 그것을 그냥 놔두세요. And wait until the body settles down. 그리고 몸이 가라앉을 때까지 기다리세요. And when we
start to control the breathing, then the breathing becomes natural and it becomes the background of our meditation. 그래서 우리가 호흡을 통제하는 것을 포기하게 되면 호흡은 이제 자연스럽게 됩니다. 그리고 이것은 명상을 시작하게 합니다. Then we just leave the body sitting here and pay attention to the more inner part of the body, that is the brain. 그래서 우리는 여기 앉아 있는 몸을 놔두고 몸 안에 있는 것에다가 집중을 하게 됩니다. In the background of breathing, relax your eyes, relax your brain. 호흡을 배경 위해서 눈을 이완하시고 뇌를 이완하세요. Just like to unfold your brain completely and let it melt in the sunshine. 그래서 뇌를 완전히 이제 열고 이것이 햇빛 아래서 녹게 하세요. Sunshine is our awareness. 햇빛은 우리의 알아차림입니다. Breathing is the background. Breathing is the wisdom of our meditation. 호흡은 우리 명상의 배경이고 breathing is the background and breathing is Rhythm. 리듬. 그것은 우리 명상의 리듬이기도 합니다. And we don't need to focus on the background, but try to relax the brain. 그리고 우리는 이제 배경에 집중할 필요는 없지만 뇌를 이완하려고 합니다. And we'll know that the breathing is continuing at the same time. 그리고 우리는 호흡이 동시에 계속해서 지속되고 있다는 걸 압니다. Relax the brain and release all the stress and tiredness inside. 뇌를 이완하시고 그 안에 있는 스트레스나 피곤함을 다 풀어주세요. We don't need to repress any tiredness like this. 우리는 이런 피곤함을 절대 억압할 필요가 없습니다. And don't be afraid to the tiredness. They are just feelings, the status of the brain. 그리고 이제 피곤함에 대해서 두려워하지 마세요. 그것들은 느낌일 뿐입니다. 뇌의 상태일 뿐입니다. We need to embrace it and without delusion. 우리는 이것을 망상 없이 수용해야 합니다. The delusion here means we forget we are a knower and we identify ourselves as this tiredness. 그 망상은 이겁니다.
우리는 아는 자라는 것을 잊어버리고 이 피곤함과 우리 스스로를 동일시합니다. So don't resist the tiredness, but at the same time, don't be deceived. 그래서 피곤함을 이제 저항하지 마시고 그리고 동시에 어 좀 Don't be deceived. 아 그리고 거기에 속지 마세요. Just leave the brain open and let it relax and settle down itself. 그래서 이제 뇌를 열어 놓고 이것이 이완하고 이제 가라앉도록 하세요. And the knower has nothing to do with this. Just know and wait. 그리고 아는 자는 이것과 연관이 없습니다. 그저 알고 기다리세요. The relaxation process is the nature. It's nothing related to us. 이완하는 과정은 자연입니다. 이것은 우리와 아무 관련이 없습니다. We just wait without disturbance to the nature. 우리는 자연을 방해하지 않고 그저 기다립니다. And when the brain is relaxed and become stable, then we just leave it there. 그래서 뇌가 이완돼서 안정이 되면 우리는 그걸 그대로 놔둡니다. And then now we try to relax a more inner part of this ego. 그렇게 되면 우리는 이 자아의 좀 더 안쪽을 이완하게 됩니다. That is our emotional mind. 그것은 우리의 이제 정서적인 마음입니다. Uh, Pay attention to the center of the chest. 그래서 가슴 중간 부분에 이제 주의를 기울이세요. The fluctuation of the knowing will have corresponding responses in this area. 그래서 아는 것에 이제 진폭이 이 부분에 느낌을 줍니다. Feel this area open and relax it. 이것을 느끼시고 이것을 열고 이완하세요. Just like what we have done to the brain. 마치 우리가 뇌에게 했던 것과 같습니다. Let it open completely and release all the stress inside. 이것이 완전히 열리도록 하고 그 안에 있는 모든 스트레스를 풀어주세요. Just like completely open your chest and embrace the nature. 마치 이제 가슴을 완전히 열고 자연을 수용하는 것 같습니다.
And the breathing brings the wind from the nature to your chest. 그리고 호흡은 이제 바람을 가슴으로 가져옵니다. Uh, it is the wind of peace and harmony from the nature. 이것은 자연으로부터 온 평화와 조화로움의 바람입니다. Just accept it, let it flow in and out by 음 itself. 그래서 이것을 수용하시고 이것이 저절로 들어갔다 나갔다 하도록 하세요. Just open your heart and receive. 그래서 가슴을 열고 수용하세요. Feel the peace and harmony of the nature and try to cultivate our mind in the same way. 그래서 자연의 평화로움과 조화로움을 느껴보시고 우리의 마음을 비슷하게 만들려고 하세요. Uh, just let the breathing happens itself, and we just pay attention to the feeling of peace and harmony. 그래서 호흡이 스스로 일어나게 하시고 우리는 평화로움과 조화로움의 느낌에 주의를 기울입니다. It happens at the heart chakra area. 이것은 가슴 차크라 부분에서 일어납니다. And it is boundless. 그리고 이것은 경계가 없습니다. Without boundary. 경계가 없습니다. It is the center of the feeling of peace and harmony, but it has no boundary, no walls to protect itself. 이것은 이제 평화로움과 조화로움의 느낌의 중심입니다. 하지만 이것은 이것을 보호하기 위한 벽이 없습니다. It is completely open to the nature. 이것은 자연에게 완전히 열려 있습니다. This is the heart without itself, without the ego. 이것은 이제 자아가 없는 가슴입니다. And it is neutral in nature. 그리고 이것은 본성이 중립적입니다. It accepts everything as they are. 이것은 이제 모든 것을 있는 그대로 수용합니다. And liking and disliking are the two extremes of the heart. 그리고 좋아하는 것과 좋아하지 않는 것은 이제 가슴의 두 극단입니다. And only when we can be neutral, then we can accept everything. 그리고 우리가 중립적으로 될 수 있을 때만이 우리는 모든 것을 수용할 수 있습니다. We accept both the good and bad. We accept both the pleasurable feelings and unpleasurable feelings.
우리는 좋거나 나쁘거나 두 가지를 다 수용하고 우리는 즐겁거나 즐겁지 않거나 그 두 가지를 다 수용합니다. because this is the nature of wind. 왜냐하면 이것이 이제 바람의 본성이기 때문입니다. The wind element embraces everything, no matter they are clean or dirty. 음, 바람의 요소는 모든 것을 수용합니다. 그것이 깨끗하든 깨끗하지 않든. So when our heart chakra can be neutral like the wind element, and this is the balanced status. 그래서 그 당신의 가슴 차크라가 바람의 요소처럼 균형 잡히게 되면 이것이 중립적인 상태입니다. And this heart is free from the hindrances of sensual craving and ill will. 그러면 이 가슴은 어, 이제 감각적 쾌락이나 이제 악의로부터 자유로워집니다. And when the heart is balanced, then we can just leave it there and let it function itself. 그리고 가슴이 균형 잡혀지면 우리는 그것을 거기 놔두고 스스로 작동하게 합니다. Then we can go further inward to the 음, ego. 그렇게 되면 우리는 자아로 더 깊게 들어갈 수 있습니다. That is the knower itself. 그것은 아는 자 그것 자체입니다. Uh, just like looking at your face in the mirror, we cannot directly look at our faces. 마치 이제 우리가 거울을 볼 때처럼 우리는 우리의 얼굴을 직접 볼 수는 없습니다. And our mirror are all the objects from the six senses. 하지만 우리의 이제 거울은 이제 여섯 가지 감각 기관에서 오는 모든 것입니다. All feelings from our senses. 우리의 감각 기관에서 오는 모든 느낌입니다. So this is the movie that we are living in, but we can know from the status of the movie that there is a camera at the back. 그래서 이것이 우리가 살고 있는 영화인데 우리는 영화의 상태를 보아서 그 뒤에는 카메라가 있다는 것을 알 수 있습니다. And this camera is the knower, is the mind. 그리고 이 카메라는 아는 자고 마음입니다. Although we cannot directly observe the camera, but we can know from the picture, the status of the picture. If the camera is shaking, then the whole picture is shaking. 그래서 우리는 사진의 상태를 인해서 사진이 흔들리고 있으면은 카메라가 다 흔들리고 있다는 것을 알 수 있습니다. So is your knowing permanent and always stable? 그래서 당신의 아는 것이 이제 영원하고 항상 안정돼 있나요? Or is it kind of vibration or wave? 그리고 이것이 이제 어떤 종류의 흔들림이나 파도인가요? Observe from the picture and relax the camera. 그래서 사진을 관찰해서 카메라를 이완시키세요. The camera is shaking because our hands are holding the camera.
카메라는 우리의 손이 카메라를 잡고 있기 때문에 흔들립니다. Uh, these hands are the hands of greed, aversion, and delusion. 이 손은 이제 탐진치의 손입니다. Relax these two hands 그래서 이 두 가지 손을 이완하세요. and let the camera settle down itself. 그래서 카메라가 스스로 가라앉을 수 있도록 해 주세요. Just like our eyes are looking at a mirror, but we are observing our own faces. 마치 이제 우리의 눈은 거울을 보고 있지만 우리는 우리 얼굴을 볼 수 있는 것과 같습니다. And in the same way, when we are looking at the objects, meditation objects, then we know the status of the mind. 같은 방식으로 우리가 우리의 명상 대상을 보고 있을 때 우리의 눈의 상태를 알 수 있는 것과 같습니다. Looking to the front, but observe the camera at the back. 그래서 앞을 보시고 뒤에 있는 카메라를 관찰하세요. And relax this camera, this knower. 그리고 이 카메라를 이완하시고 이 아는 자를 이완하세요. Let it settle down at its own place. 이것을 올바른 자리에서 가라앉게 하세요. The mind is not stable because it always forgets its original position and always try to jump into the movie. 마음은 이제 항상 이것의 원래 자리를 잊어버리고 무 영화 속으로 뛰어들려고 합니다. Such jumping, the force pushing at the back is the greed, aversion, and delusion. 그래서 그렇게 뛰어든 그걸 밀어내는 힘은 이제 탐진치입니다. Greed is the want to have something. 음. 욕망은 뭔가를 갖고 싶어 하는 마음입니다. Aversion is the want to refuse something. 분시 진심은 이제 무언가를 거부하는 마음입니다. And delusion is the want to be something. 그리고 치심은 뭔가가 되고 싶은 마음입니다. So these are the wants moving and shaking your camera. 이런 것들이 이제 당신의 카메라를 움직이고 흔들리게 하는 것입니다. Relax it. 그래서 이완하세요. We don't need to go anywhere. Just stay at the original position. 우리는 어디에도 갈 필요가 없습니다. 그저 그 원래 자리에 계세요. The breathing, the feelings, and all the uh, sensory inputs are just the movie in front of you. 호흡, 느낌, 모든 감각적인 자극들은 sensory inputs Are just the movie in front of you. 그것들은 그저 당신 앞에 있는 영화일 뿐입니다.
and we don't need to go into the movie. Just stay here 그리고 우리는 영화 안으로 들어갈 필요가 없습니다. 그저 여기 계시면 됩니다. and relax here. 그리고 여기서 이완하시면 됩니다. This is to settle down your camera. 이것은 당신의 카메라를 안정적으로 만드는 것입니다. Just wait until the mind, the camera, settles down. 그래서 카메라 마음이 가라앉을 때까지 기다리세요. Remember looking to the front, but pay attention to the back. 기억하셔야 될 거는 앞을 보실 때 뒤에 주의를 기울여야 된다는 것입니다. Looking at the breathing, well, pay attention and relax the mind. 호흡을 보고 주의를 기울이고 마음을 이완하세요. Sometimes we are deluded by the thoughts or by the feelings. But once we know that, come back to our original position and relax. 어떨 때는 우리는 우리의 생각이나 느낌에 빠지게 됩니다. 하지만 그럴 때마다 돌아와서 다시 돌아오시면 됩니다.
And when the mind becomes stable at its original position, then we try to let go this mind also. 그래서 마음이 이것을 원래 자리에서 안정이 되게 되면 우리는 이 마음조차도 놓아버리게 됩니다. To let go the mind means we don't identify ourselves as this mind. 마음을 놓아버린다는 것은 우리는 우리 자신을 이 마음과 동일시하지 않는다는 것입니다. Mm. The mind works itself. The mind knows itself. It's nothing related to me. 마음은 스스로 작동하고 스스로 압니다. 이것은 나와 관련이 없습니다. Although the phenomenon of knowing happens very close to us and to the feeling of us, but it is not us. 그래서 아는 작용이라는 것은 우리에게 굉장히 가깝게 일어나긴 하지만 이것은 우리가 아닙니다. Because the concept of I or us is just a delusion. 왜냐하면 이제 나 혹은 이제 우리라는 개념은 그저 망상일 뿐입니다. What is this I? 이 나라는 것이 무엇인가요? It is not uh, the objects, and it is not the camera. Then what is it? 이것은 대상도 아니고 이것은 카메라도 아닙니다. 그럼 이것은 무엇일까요? Try to investigate this concept of ego. 그래서 이런 자아의 개념을 한번 탐구해 보려고 하세요. It is the question, who am I or what am I? 이것은 '나는 누구인가?' 혹은 '나는 무엇인가?'라는 질문입니다. The concept of I need to build on uh, an identification with something. 나라는 개념은 무언가에게 동일시를 해야 되지만 생깁니다. But if it is not the body, not the feelings, and not the mind, then what is it? 하지만 이것이 몸도 아니고 느낌도 아니고 마음도 아닐 때 이것은 무엇인가요? The whole phenomena that we are knowing are just the mind knowing the object. 그래서 우리가 아는 모든 현상들은 그저 마음이 대상을 아는 것입니다. But who promises you that this knowing is you?
하지만 누가 이 아는 것이 당신이라는 것을 약속해 주나요? It is just the function of a natural element. 이것은 그저 자연적인 요소의 기능입니다. Consciousness is also an element. 어 의식도 그저 요소입니다. Just observe everything that you are knowing in every moment is not you. 그래서 당신이 매 순간마다 관찰하는 모든 것은 당신이 아니라는 것을 아세요. You don't need to fix your object onto any particular thing. 는 당신의 대상을 그 어떤 구체적인 것에 고정할 필요가 없습니다. But whatever you know, ask yourself, is this me? 그리고 당신이 무엇을 알든지 간에 스스로에게 물어보세요. 이것이 나인가? Including the knower itself. When you are aware that there is the knower knowing, ask yourself, is this me? 아는 자도 포함했을 때 당신이 이제 아는 자를 보았을 때 이것이 나인지 물어보세요. The peaceful feeling, is this me? 음, 이것이 나인지 하는 평화로운 느낌.
Okay, time's up. 자, 시간이 다 됐습니다. Okay, questions, reports. 질문하고 싶으시거나 보고하고 싶으신 거 있으시면 얘기하세요. 음. Okay. Anybody? They need time to recover from the peacefulness. 아, 평화로움으로부터 다시 이제 회복할 시간이 필요합니다. Okay. No, well, Or I'll go let me first. ask you a question. Okay. Okay. What Okay, question? you want to say something? Okay. No. You can go first. All right. Okay. Then let me ask your question. Can you apply the meditation in your daily life? 아, 일상생활에서 명상을 이제 적용할 수 있으셨나요? Who think that you are getting much better in your daily life? 음, Raise your 음, hand. 일상에서 더 좋아지는 것 같으신 분은 손을 드세요. Oh, everyone except the Everyone. translator. 그 통역하시는 분 빼고 다 손을 드셨습니다. Yeah, Ajahn, I have regarding this. Yeah, I have one thing. When I am not well, I find very difficult to let go that unwell feeling. So it's like, but sometimes when I meditate, I could actually hit a good breathing, and then I let go. But when I come out of meditation, I still fall into the trap. Especially when I am not well. If I'm well, okay. So what you think I should do? The reason that we can know the object very clearly in the meditation, because there are no hindrances. But in our daily life, we need to live with all these hindrances, different kind of hindrances. The pain is not a hindrance, right? But our aversion against the pain is the hindrance to our mindfulness. So when we know there's a pain, pay attention to an emotional reaction rather than just simply focusing on the breathing, because the reaction happens somewhere outside your attention. So this is what we call the distraction. But if you are paying to the right position of the reaction, then it is not distraction. It is the object of your meditation. Do you understand? Yes, I need to focus on the pain or the depression or the anger. So I have to pay attention to that. Yes, everything. And the point that I want to say is that it's not to move your attention like a flashlight from one place to another place, but to expand the area of your light. Just like a electric bulb in the room. We don't need to move from one position to another position like a torch, right? But when our mindfulness stays at the middle, it is just like a bulb, a sun. The sun shines everything on the earth. It don't need to focus onto any point, any area. So moving, settle your mind at the original position or at the middle. It's just to function like the sun.
the mindfulness functions like the sun. Then it knows everything happens naturally, and its area is so wide, so big, includes everything, includes all the phenomena in our body, in our feelings, in our mind. So this kind of mindfulness is safe. It is the most suitable one to combine with our daily life. Do you understand? Yeah, stay in the middle. Yeah, stay at the middle. But observe everything with the right perspective, perspective of anicca, dukkha, anatta. So don't fix yourself, don't fix your attention onto some small area, and this will make your mind restricted to this area. And if this area is small, then the distractions will be more. If the area is big, unlimited area, then you have no distraction. So that means don't focus too much on the yes, anger or the depression. just know in a gentle way. So for everything that we know in our daily life, we don't need to focus too much on this. We don't need to know too clear on it, but just know its presence. That's enough. Just like what I said, set the breathing as a background. Whether you know all the details in every moment of the breathing, it's not the important point. But just keep it continue. Keep your knowing continue. And you find that the more gentle we know, then it's easier for us to keep our knowing. If you know too forcefully, then it's difficult, right? So even if you choose the breathing as your meditation object, then know it in a gentle way, in a soft way. Know it as a background, and that's enough. Then you find it is easier to maintain your object. Okay. Yeah. Just don't go too deep in anything. Just stay in the middle. Yes. It's general mindfulness. Continuity is more important than the clarity. This is the principle. And clarity will follow after the continuity. But if you focus on the clarity at the beginning, then you cannot maintain it. You cannot continue. Right? So start from continuity. Do it in a soft and gentle way. Okay? Yeah, I understand. Okay. Thank you, Ajahn. Do you want me to translate? Yes, if you can. 일단 이분께서 이제 뭔가 고통이나 이런 게 올 때 진심이 일어난다라고 해서 어떻게 해야 되냐라고 했더니 아저님께서 이제 우리가 플래시를 켰을 때 어두운 곳에서 이제 한 곳에 딱 빛이 이렇게 가잖아요. 근데 이제 그런 식으로 집중을 통해서 이제 알아차리는 게 아니라 이제 우리가 방에 불이 켜졌을 때, 전구를 통해서 불이 켜졌을 때 모든 곳이 다 환하게 빛나듯이 그런 식으로 전반적인 알아차림을 가져야 한다. 그리고 알아차림이라는 것은 지속성이 더 중요하지, 얼마나 이제 잘 알고 있는 명확성이 중요하지 않다. 그래서 지속성이 보장이 되면 나중에 명확해질 텐데, 명확성에 너무 집착하면 안 된다라고 하셨어요. 그런 얘기였어요. And to know things in a soft way, in a gentle way, is what I said, to keep our mind as a humble knower. 그래서 이제 이제 알아차린 마음을 부드럽고 이제 편안하게 할 때 그것이 이제 겸손한 알아차림이라고 생각하시면 됩니다. We start our practice from humility. 우리는 이제 우리 수행을 이제 겸손함으로부터 시작합니다.
from the lowest, 가장 낮은 곳에서부터. just like water. Water always stay at the lowest position. 마치 물과 같습니다. 물은 항상 낮은 곳에 있습니다. But when it accumulates to a certain amount, nothing can stop the water. 하지만 이것이 어느 정도 쌓이게 됐을 때 무엇도 물을 막을 수는 없습니다. So we also accumulate our mindfulness in this way. 그래서 우리는 이제 이런 방식으로 우리의 알아차림을 계속 쌓아 나갑니다. We don't need to fight, but we stay at the lowest level. 우리는 싸울 필요가 없습니다. 우리는 가장 낮은 레벨에 있습니다. That means we know it with a very humble manner. 그래서 이것을 우리는 이제 이것을 굉장히 겸손한 방식으로 한다는 것을 의미합니다. We are not to fight against any object that we know. 우리는 우리가 아는 그 어떤 대상과도 싸울 필요가 없습니다. But just accept it, embrace it. 그래서 이것을 수용하고 수용하세요. This is a mind of a humble knower. 이것이 이제 겸손하게 아는 사람의 마음입니다. Or this is the attitude of avihimsa, that is non-harming. 그래서 그것은 이제 유해하지 않은 자의 마음입니다. So even when we are practicing meditation, practicing mindfulness, sometimes we still do it in a harming way. 그래서 우리가 이제 명상을 하거나 알아차림을 할 때도 어떤 때는 우리는 유해한 방식으로 하기도 합니다. When we meet with the objects that we don't like, we try to refuse, to resist, to kick them off. 우리가 좋아하지 않는 대상을 만났을 때 우리는 거부하거나 그것을 멀리 떨어뜨려 놓으려고 합니다. But if we are practicing a non-harming mindfulness, we simply know and let go. 하지만 우리가 무해한 알아차림을 이제 수행하게 되면 우리는 그저 놓아버립니다. Whatever meditation object you choose, just set it as the background. 어떤 명상 대상을 선택하든지 그것을 그저 배경에 놔두세요. The background of your whole life. 당신의 이제 온 삶의 배경. The background doesn't fight with all the actors at the front. 배경은 이제 그 앞에 있는 연기자들과 싸우지 않습니다. And it embraces everything at the front. 그리고 앞에 있는 모든 것을 다 수용합니다. So this is the way we cultivate our mindfulness. 이것이 우리의 알아차림을 수행하는 방식입니다. Continuity is more important than the clarity. 지속성은 이제 명확성보다 더 중요합니다. Continuity is the heart of mindfulness, and clarity is the heart of samadhi. 지속성은 이제 알아차림의 심장입니다. 그리고 the clarity is the heart of samadhi. 그 명확성은 이제 산매의 이제 심장입니다. But samadhi is the result of mindfulness. 하지만 산매는 이제 알아차림의 결과입니다. You cannot force yourself to have samadhi before you have mindfulness. 당신이 알아차림이 없는데 산매를 하도록 강제할 수 없습니다. But when the mindfulness accumulates to a certain level, and the samadhi happens itself. 그리고 이제 알아차림이 이제 어느 정도 쌓였을 때 산매는 스스로 일어납니다. So cultivate the continuity of knowing like water. 그래서 이제 알아차림의 지속성을 이제 물처럼 해보세요. Be a humble knower. 겸손한 알아차림을 하세요.
The more gentle, soft you can your attitude is, and then it is easier for you to maintain the knowing. 당신의 태도가 더 부드럽고 그렇다면 it's easier to know. Maintain your knowing. 당신의 알을 유지하기가 더 쉽습니다. Can you feel this now? 이걸 지금 느끼실 수 있습니까? Okay, someone are nodding their heads. 어떤 사람들은 이제 고개를 끄덕이지 않습니다. A humble knower means a knower stay at the background. 우리가 말하는 겸손한 아는 자는 이제 배경에 있는 아는 자입니다. But a forceful knower is the actor at the front stage. 하지만 억지로 아는 자는 앞에 있는 배우입니다. Right? Just step back and know we don't need to fight. 그래서 한 발짝 물러서서 이제 그저 아세요. 우리는 싸울 필요가 없습니다. Whoever want to play at on the stage, just let them go. Just let them be. 누가 이제 앞에서 이제 역할을 하고 싶어하면 그대로 놔두세요. So these actors happen in our mind, the thoughts and feelings, sensations, everything. These are the actors. 그래서 이런 배우들은 우리 마음에서 일어납니다. 생각, 느낌, 뭐 이런 것들. When you step back, you know everything. 당신이 한 발 물러서면 당신은 모든 걸 알 수 있습니다. Empty yourself, then you become the space. 당신을 비우시고 그러면 당신은 이제 그 공간이 됩니다. The ego makes you into something, but when you are free from the ego, you are empty. 당신의 자아는 당신을 무언가로 만듭니다. 하지만 당신이 자아로부터 자유로워지면 당신은 when we're free from the ego, we're empty. You are empty. 그렇게 되면 당신은 텅 비게 됩니다. And the emptiness embraces everything. 그리고 그런 텅 빔은 모든 것을 수용합니다. Without fighting. 싸우지 않고요. Are you practicing this now? 그걸 이제 하고 있나요? 손을 드세요. It's like more relaxed. Yes, that's it. We don't need to be stressed in order to practice mindfulness. 그래서 It's not about stress. 우리는 이제 알아차림을 수행하기 위해서 스트레스를 받을 필요가 없습니다. We practice mindfulness to free ourselves from stress, but we are stressed when we are practicing mindfulness. 우리는 이제 알아차림을 통해서 스트레스로부터 자유로워지기 위해서 그렇게 하지만 우리는 알아차림을 수행할 때 스트레스 받고 있습니다. Just try to do it now. Be a humble knower. Step back. Then you know naturally. 그래서 이것을 지금 해보려고 하세요. 겸손하게 알아차리고 한 발 물러서서 자연스럽게 하세요. When the delusion is too strong, the five hindrances are too strong, then use the meditation to relax. 망상이 너무 심하고 이제 오구장애가 너무 심할 때 명상을 통해서 이완하세요. And then live in our daily life as a humble knower. 그리고 우리의 일상생활에서 겸손히 알아차린 삶으로 사세요. Thank you, Ajahn. I understand. Many meditators are practicing themselves to be the actor. 굉장히 많은 명상가들은 이제 수행을 통해서 그런 배우가 되게 됩니다. And they try to kick all other actors down from the stage.
그리고 모든 다른 그 배우들을 이제 스테이지로부터 내려가게 합니다. I am the only actor on this stage 내가 이 무대에 있는 유일한 배우다. because I'm practicing Dhamma. I'm the biggest. 왜냐하면 내가 이제 법을 수행하고 있고 내가 제일 크다. Is it true? 이게 맞나요? Um, okay. Other questions? 다른 질문 있으신 분? Okay, I'll go with. Okay. Okay. This is like my second week at work. Okay, and Okay. Continue. okay, yeah. This is my second week at work, and what I realized was that working with a lot of other people makes your greed, aversion, and delusion stronger somehow. So like in when things go well, when someone's complimenting me, my ego is growing stronger, and when someone's attacking me, also my ego is growing stronger. Yeah. And I feel like I'm going, I'm like, I'm not going upward in terms of my practice. I'm going down. And I don't know, like, so is it a good thing for me to work in that environment, or like what good can come out of this? Like that's one of the questions that I have. This is good because this is a reality. Yeah. You need to know the reality of your ego. It's Oh. not the situation in meditation. This is the real you. The one in the meditation is fake. Because the ego was repressed in the meditation. So you cannot see. But when we come back to the reality, then we know that it is still so strong. And feeling the suffering from the ego, then we will understand the value of Dhamma practice. Translation? 오케이. 일단 이제 제가 일을 하기 시작한 지 한 2주가 지났는데 그 사람들하고 자꾸 부딪히다 보니까 여러 사람들하고 이제 이렇게 부딪히는 게 꼭 싸우는 게 아니라 이렇게 부딪히면서 살다 보니까 뭐 나한테 칭찬을 해도 자아가 커지고 저한테 비판을 해도 자아가 커지고 계속 그런 자아는 계속 커지고 수행은 점점 안 좋아지고 이런 상태가 되는 것 같아서 이게 과연 도움이 되는가 하고 아잔유한테 여쭤봤더니 아잔유가 도움이 된다고. 왜냐면 이게 명상을 했을 때 나의 자아는 이제 일종의 억압된 자아라고 보면 되고, 그렇게 사람들하고 부딪히면서 올라오는 자아가 진짜 나기 때문에 이제 그거는 그렇게 보면 된다고 하면서, 그런 상황에서 우리가 이제 담마의 가치, 법의 가치를 이제 알게 되는 거다라고 얘기를 하셨어요. So a follow-up question is that okay, like a lot of people make me think in a very like they make me feel a lot of things, like in terms of greed, aversion, and delusion. And but like today when I was meditating, I felt that my mind was a little bit more cleansed. I don't know why, because maybe it's because I repress my anger, or like I tried to stay away from my anger or something, and the anger disappeared, or like I think my mind was like cleansed a little bit. And the second good thing that came from work is that now because I was so under a lot of pressure, and I felt like hell, I learned to understand other people's behaviors better, because like if someone did something wrong, like before I would get a little bit angry, or like I would tell them to stop, but now I understand that
oh, that person must have had some reason to act in that way, because I only think in this way because it makes me feel much better and feel less angry. The only place that we can be free from the sufferings of greed, aversion, and delusion is to let the mind stay at the original position, stay at the middle. Once we forget this, just like a monkey always want to jump into the movie, no matter how you react to the scenario, it is suffering. Whether you like it or dislike it, or whether you want to be with it, be something inside this movie, they are all sufferings. So yeah, so what I was saying is that because like what you said, you said like work is actually reality, right? And it made me see the reality of my mind, and it was very painful. So in order to avoid the pain, I just tried to understand their motives, or try to understand why they are doing that. No. Just If you no want to solve the problem of suffering, as I said, you need to come back to the middle. It's everything is about the mind. It's not about the people or event. We still need to deal with the event or people, but the only way to solve the problem of suffering is in the mind. So what you're saying is that don't try to find a reason for their behaviors. Just try to stay with my mind. As I said, we still need to deal with the event or people, but the only way to solve the suffering is in the mind. Okay. So yeah, but I thought that just trying to think that, oh, there must be a good reason for them to act that way. It would be a form of letting go. No. You simply know as a kind of knowledge. You just know that they do this because of that, but it's doing nothing on your mind. You still deluded in the movie. So what should I do? Come back to the middle. Back to the middle. Be aware of your camera. So this be is the aware. only way. So be aware that I'm feeling this way. It is the mirror forget itself and think that it is part of the movie. So you're saying is that I should distance myself from all of my feelings or greed, aversion, and delusion. But this doesn't mean that you're disaction in the reality. You still need to live, you still need to work. But it's the only way to solve the suffering is in the mind, not in the event. Oh, okay. Now I kind of get it. What you're saying is that I'm too engrossed in the events itself instead of just looking at my mind. You should be aware that you are deluded at that time. Then otherwise you have no way out. And keep every day a meditation session in order to keep you connected with the Dhamma, to the reality of mind. Then you wake up easier in the daily life, daily work. Okay. Translation first. Yeah. 그래서 이제 제가 그래도 일을 하면서 뭐 지내다가 이제 오늘 명상하니까 뭔가 마음이 좀 더 깨끗해진 것 같고, 명상하기도 편하고, 그리고 이제 사람들이 이제 무슨 행동을 할 때마다 그래 이유가 있겠지 이런 생각이 요새 드는 게 좀 더 좋지 않을까라고 했더니 아잔유가 그런 건 아니고, 이제 아직도 제가 사람들의 행동에 대해서 너무 망상이나 이런 그 안에 너무 빠져 있다는 거예요. 그래서 저 사람이 왜 저런 행동을 했을까, 저런 행동을 했을 때 이유가 있겠지라고 생각하는 것보다 이제 내 마음으로 돌아와서 내 마음의 중립성을 지키고
이게 내 마음의 문제에 대해서 이제 생각하는 게 더 필요하다고 말씀을 하셨거든요. 오케이. I would try to keep the meditation, formal meditation every day. It's very important. The importance is not the peacefulness during the meditation, but the importance is when our mind is peaceful, then we connect to Dhamma. 그래서 Don't be too far away from Dhamma. Otherwise, you'll be deluded deeper in your daily life. 오케이. 그래서 이제 저보고 매일 명상하는 시간을 이제 그 앉아서 자선하는 시간을 이렇게 가져라라고 했는데, 그게 왜 그러냐면 이제 매일매일 이제 법과 이제 연결될 수 있는 어떤 게 필요한데, 그렇게 안 하게 되면 너무 이렇게 멀어지게 되니까 실제의 어떤 현실과 계속 이제 연결돼 있어야 되는데, 거기서 멀어지게 되면 계속 망상에 빠지게 된다, 이렇게 얘기를 하셨어요. So even when it is very tired or you don't have any mood to meditate, just do it. 그래서 이제 우리가 굉장히 피곤하거나 이제 명상할 만한 기분이 아닐 때도 그저 명상하시면 됩니다. Relax it step by step, then your mood will change. 단계별로 이제 이완하시고 그러면은 정서가 변할 것입니다. Don't believe to the mood. 그래서 이제 그 정서를 믿지 마세요. They are all conditional. 그 모든 것들은 다 조건적입니다. When you condition the right thing, then the right state, right mood will happen. 우리가 이제 올바른 조건을 만들게 되면 올바른 정서도 생기게 됩니다. The right mood comes from a balanced mind. 올바른 정서는 이제 균형 잡힌 마음으로부터 나옵니다. And a balanced mind comes from the step by step, layer by layer relaxation. 그리고 이제 균형 잡힌 마음은 이제 단계적이고 이제 계층적인 이완으로부터 나옵니다. When your mind is in the right situation, right condition, then you naturally feel happy. 당신의 마음이 이제 올바른 컨디션에 놓여 있다면 이제 행복하게 됩니다. 자연스럽게. And when your mind becomes stable with a good mood, then you gain energy. 당신의 마음이 이제 좋은 기분으로 이제 안정돼 있다면 그럼 에너지가 생깁니다. Then you feel your daily activities happier. 그렇게 되면 이제 매일 하는 행동들이 행복해집니다. You feel that your life is more meaningful. 그렇게 되면 삶이 더 의미 있다고 느껴집니다. Because these are all just moods. They are conditional. Don't believe them. 왜냐하면 이것들은 다 기분입니다. 그것들은 조건적입니다. 그것을 믿지 마세요. Would it be a good way to condition myself to meditate by listening to more Dhamma instead of music? Of course. Okay. Why do you ask this question? No, because like, okay, first I'm not that bright, and second, I just wanted to know because like I'm not an expert. So like in the subway, for example, like I'm usually listening to music to feel good, but if I like spend more time listening to Ajahn Yiu or like someone, like there are a lot of videos on from Lumpur's monastery right now, and if I listen to those YouTube videos about Dhamma, would my mood change to a state where I'm able to meditate easier? The sensory input is the food for the mind. Okay. So when we are eating good food, the mind becomes healthier. When we're eating bad food, the mind becomes less healthier. Okay.
Okay, translate. 음, 그래서 제가 아자님 말씀 잘 들었는데, 이제 그러면은 조건을 성숙시킨다고 할 때, 내가 이제 지하철 타고 왔다 갔다 할 때 음악을 듣는데, 음악 대신에 법문을 들으면 내가 명상하고 싶은 마음이 더 잘 올라올까요? 라고 했더니, 아자님가 이제 우리의 감각적 그 인풋 들어가는 데이터는 마음의 음식이기 때문에 그게 좋은 음식을 먹으면은 좋은 상태가 되고 나쁜 음식을 먹으면 나쁜 상태가 됩니다. 그래서 이제 음악보다는 법문을 듣는 게 좋다고 말씀하셨어요. Okay. 사두. and it is very important uh, to develop our system of uh, transmuting the bad sensory input into a good meaning. Translating the mind translates the world into the message that the mind can read. The way to translate the world is the system of view. If we have the right view, then we can translate the dirty world into a Dhamma meaning. 오케이. 그래서 이제 우리가 이제 가장 중요한 것은 이제 우리가 바른 관점을 가지고 있을 때 이제 더러운 말을 듣다 하더라도 그것을 좋은 의미로 이제 해석하는 그런 것들이 필요합니다. If our translation program is so strong, then we are with the right view all the time. We are with Dhamma all the time. 그래서 우리의 이제 그런 번역 시스템이 굉장히 강력하면 우리는 항상 법과 함께 있는 것입니다. This translator is the right view. 그래서 이 번역기는 이제 바른 관점입니다. It's our perspectives of anicca, dukkha, anatta. 이것은 이제 무상고 무아의 이제 관점입니다. If you never forget this perspective of Dhamma, then everything is Dhamma. 그래서 당신이 이 법의 관점을 절대 잊지 않는다면 모든 것은 이제 법입니다. But before you can maintain your right perspectives, you need to choose the food for the mind. 그래서 그런 이제 바른 관점을 이제 유지하고 싶으면 이제 마음에게 주는 음식을 골라야 됩니다. Okay. Okay, I'll listen to more Dhamma. That's right. That is the importance of precepts. 그렇습니다. 이게 제가 이제 더 법문을 많이 듣겠다고 하니까 아저님께서 그게 이제 개의 중요성입니다. Because before our mind gains the right perspectives, the right view, we still need to choose the wholesome ones for the mind. 왜냐면 이제 우리가 이제 그런 바른 관점을 얻기 이전에는 우리는 이제 마음을 위한 유익한 것들을 선택해야 됩니다. Whatever we perceive from the six senses are the food of the mind. 우리가 이제 그 육감으로 이제 느끼는 모든 것들은 다 마음의 양식입니다. And the meditation is also the food for the mind. 그리고 명상도 이제 마음의 음식입니다. Our thoughts and feelings are also the food of the mind. 우리의 생각과 느낌도 마음의 양식입니다. Don't believe your moods, but try to give the mind the right food. 당신의 기분을 믿지 마시고 그리고 마음에게 좀 바른 이제 음식을 주려고 하세요. When the mind is healthy, then the good mood will be with you all the time. 마음이 건강하면 그러면 좋은 기분이 당신과 함께 할 것입니다. The good mood doesn't come from sensory enjoyment. 좋은 기분은 이제 감각적인 즐거움으로부터 오지 않습니다. That the good mood you feel during the enjoyment is temporary. 당신이 이제 즐기는 것에서 오는 좋은 기분은 한시적인 것입니다. But at the same time, they are harming your mind.
하지만 동시에 그것은 당신의 마음을 이롭지 않게 합니다. And your mind becomes sick, less healthier. 그러면 마음이 이제 아프고 덜 건강하게 됩니다. And finally, when the mind becomes unhealthy, then the mood becomes bad. 그래서 마음이 이제 건강하지 않게 되면 이제 기분은 나쁘게 됩니다. And you cannot find the good mood from the original enjoyments. 그러면은 이제 그런 원래 즐거움으로부터 좋은 기분을 찾을 수 없습니다. And then you find it more and more difficult to make yourself to have good mood. 그리고 점점 더 기분이 좋은 상태가 되는 것을 어렵게 느껴집니다. And finally, depression and suicide. 그렇게 되면 우울증에 걸려서 자살을 할 수도 있습니다. The reason is that the mind is getting more and more unhealthy. 그래서 이유는 이제 마음이 점점 더 불건강해지는 것입니다. It's not about the music. It's not about the world. It's not about the boss, but your mind. 이것은 이제 음악에 대한 것도 아니고 이것은 세상에 대한 것도 아니고 이제 상사에 대한 것도 아니고 이것은 마음에 대한 것입니다. So cultivating the mind is the secret of happiness in our life. 그래서 이제 마음을 수행하는 것이 이제 우리 행복의 비밀입니다. So do you have more energy to practice now? Today, like I didn't have anything to do, so I spent a lot of time trying to meditate and trying to listen to Dhamma. So I guess I'm better today. Keep it every day. 이걸 매일 하세요. One day is far more not enough. 하루는 너무 짧습니다. Just even when we don't have the mood to practice, just turn on the Dhamma talk. At least you are not doing something harming your mind. 그래서 이제 명상을 하고 싶지 않을 때도 이제 최소한 이제 법문이라도 들어서 그거는 적어도 내 마음을 해치진 않습니다. But if you trust your craving and you go to look for the enjoyments, but finally you are hurting your mind. 그래서 이제 당신이 이제 그런 즐거움을 쫓아서 거기 속아서 그거를 하게 되면 이제 그거는 마음을 다치게 하는 것입니다. When the amount is not that big, then that's fine. But when the amount of enjoyment is too much, then you find the harm of it, the danger of it. 그래서 이제 그것이 이제 양이 적을 때는 괜찮지만 그게 너무 즐거움이 너무 클 때는 그것은 문제가 생깁니다. So especially when you are having a bad mood, don't rely too much on the sensual enjoyments. 그래서 이제 기분이 안 좋을 때는 그런 감각적인 즐거움에 너무 기대지 마세요. Do something positive, do something active, healthier. 뭔가 좀 더 긍정적이고 활동적이고 건강한 것을 하세요. To feed the mind with the good food. 마음에게 좋은 음식을 주는 것처럼. Okay. Okay. 자, Any more questions? 질문하실 분. Yeah, number 4. 아까 이제 얘기 들으면서 좀 생각이 났는데 그 불교 쪽에서 그런 얘기를 많이 하는데 그 이해하면 내려놓는다 그런 식의 이제 말을 하는데 지금 방금 아잔유 그 스님 얘기를 들으니까 이제 대상을 이해할 필요 없이 그냥 내가 마음을 내려놓기만 하면 된다는 얘기로 들리거든. 그래서 이제 우리가 그냥 내 마음을 내려놓으면 굳이 이해할 필요도 없는 건지 아니면 내려놓고 이해를 뭐 누가 화를 낸다든지 이상한 행동을 했을 때 이해를 하는 것도 필요한 건지 이해하면 잘못됐다라고 생각하면 맞는지 그걸 한번 얘기를 She wants to know
that, you know, in Buddhism, there's a saying that if you understand, you can let go. So, but she wants to know if that's wrong in terms of what you just said. That depends on how you understand the word understand. 우리가 이제 이해하다는 말을 어떻게 이해하는지에 따라 다릅니다. Not just intellectual understand. 그러니까 지적인 이해 수준이 아닙니다. If you understand in the from the heart, from the mind, the real sense, then you know how to let go. 당신이 이제 그 마음 그리고 이제 그 진짜 정말 정말로 이해를 한다면 이제 내려놓을 수 있습니다. If you understand impermanent suffering in non-self in a true heart way, then naturally your mind will have dispassion. 당신이 이제 무상무구화를 정말 진정으로 이해하게 된다면 마음은 염호를 느끼게 됩니다. 근데 잠깐만요. 그 얘기가 그 어떤 타인에 대해서 이해를 하면 내려놓을 수 있다. 이런 의미로 많이 사용이 되는 것 같거든. 그러니까 누가 이제 나한테 이렇게 뭐 안 좋은 얘기를 했어. 근데 그 사람에 대해서 알면 이해하면 내려놓을 수 있다. 이런 얘기들을 많이 이제 뭐 인터넷에서 불교 관련된 강의에서 많이 하는데, 그러니까 다른 사람을 이해하면 내려놓을 수 있다. She wants to know not about Dhamma, but about other people. If we understand other people's motives and let go, is that a good thing? 그게 틀렸다는 얘기라고 받아들이면 되냐는 거지. So is it okay for her to accept what you said as you know, that's wrong? If we understand other people, but the object that we need to let go is our own defilement. It's not to let go that person. Say if a person that you don't like, if you understand thoroughly this person, or background of him, or some details, then we will understand actually their behavior are conditional. There's no one to be blamed. Then at this point we can let go our own aversion towards this person. Then this is right. 그래서 이제 우리가 어떤 사람이 못된 사람이 한 명 있는데 그 사람의 어떤 그 배경을 다 이해하고 그 사람에 대한 분노를 이제 내려놓을 수 있다면 이거는 맞는 것입니다. This is the application of karuna, compassion. 그래서 이것은 이제 까루나 그 자비의 이제 not 자비, 비의 이제 적용입니다. compassion. Compassion is to want other people to be free from suffering. 그래서 이것은 이제 다른 사람들이 고통에서 벗어나는 것을 원하는 것입니다. Or there's a worldly term corresponding to karuna is empathy. 그리고 이제 세속적으로 까루나와 맞는 것은 이제 공감입니다. Empathy. When we understand other people are conditional, just like ourselves, then we find that actually there's no one to be blamed. Everyone are conditional beings. 그래서 우리가 이제 그 다른 사람을 우리처럼 이해할 때 그 모든 사람들이 조건적인 존재라는 것을 이해하게 되면 그렇게 됩니다. This is the application of upekkha, the equanimity, not karuna. 이것이 우페카 이코니미티가 이것을 적용입니다. 우페카는 평등심. 평등심. Okay. Yeah. Because by thinking in this way, in a wise way, then we know everyone are the same, equal, neutral. Then we can let go easily. 그래서
우리가 이런 식으로 모든 사람들이 이제 평등하고 이제 중립적이라고 생각하면 우리는 쉽게 놓을 수 있습니다. And the way of to apply karuna, the compassion, is to find out the suffering of the one that you hate. 그리고 이제 까루나의 그 비의 이제 어떤 적용은 이제 당신이 to find out the suffering of the person you hate. 당신이 싫어하는 사람의 고통을 이해하는 것입니다. So everyone who are behaving in a awful way, so have something that is pitiful. 그래서 이제 굉장히 끔찍하게 행동하는 모든 사람들은에게도 뭔가 굉장히 불쌍한 면이 있습니다. Do you agree? Agree. Yeah. Behind the awfulness, that is the pity. 그래서 그런 끔찍함 뒤에는 이제 그런 불쌍함이 있습니다. So this is the application of karuna, compassion. 그래서 이것이 이제 비의 이제 까루나 비의 이제 적용입니다. And it will transform anger into compassion. 그래서 이런 것은 그 분노를 이제 자비로 바꿉니다. 그러니까 실제로 굉장히 화를 이제 자주 내는 사람을 한 명 알고 있는데 그 사람을 볼 때마다 그 사람이 마음이 불타고 있어서 저런다라는 생각이 들 때가 많거든요. 그래서 이제 그가 너무너무 고통받고 있다라는 생각을 하면은 좀 마음이 아플 때가 많이 있어요. 그래서 그게 아마 이제 말씀하신 대로 까루나가 아닌가 하는 생각이 좀 듭니다. She wants to know there's someone in her life who's very angry. And when she thinks about how burning his mind must be, she feels pity. So is that an application of karuna? Application of karuna is to switch the egocentric mode to a people, other person oriented mode. 그래서 이것은 이제 자아 중심적 세계관에서 벗어나서 다른 사람을 중심에 두는 방식으로 변하는 것입니다. When we are angry, we are thinking about ourselves. 우리가 화가 나 있으면 우리는 우리에게 대해서 생각합니다. But when we are compassionate, we are thinking about that person. 하지만 우리가 비심이 있을 때는 우리는 그 사람에 대해서 생각합니다. So you see, the root is selfishness. 그래서 이제 그 뿌리는 이제 이기심입니다. Okay. Any more questions? 더 질문하실 분? But Ajahn, that's yes. exactly what I said before. Huh? Just what my mom said. Okay, just what my mom said. Is what I said before. So I think I there's one thing good about going to my work. Yeah. Because I now try to understand other people. So I think it's similar. But it's more important to understand yourself. Yeah, okay. Because understanding other people serves for understanding ourselves. Oh, okay. And this is the Dhamma practice. If we simply understand other people, never come back to ourselves, we never know the origin of problems. So what you're saying is that well, for me, the good practice that would be for me is to understand myself more. Of course. Okay. This is the heart of Buddhist practice.
It's asking ourselves to turn inward. 음, And that means turn our face to the mind itself. Translation. 그래서 이제 제가 이제 아잔유 스님한테 어차피 엄마가 했던 얘기나 제가 했던 얘기가 같은 얘기인데 그렇지 않나요? 그랬더니 아잔유께서 저는 이제 다른 사람에게 있는 관심보다는 스스로에게 좀 더 관심을 가져서 이제 이해를 할 필요가 있다. 그리고 그것이 이제 불교의 핵심이다라고 하셨어요. I found that now the less Koreans coming. Is the time not suitable? 그래서 이 시간이 불편한지 이제 한국 사람들이 좀 적게 오는 것 같습니다. 시간 바꾸는 건 좀 천천히 얘기하기로 하자고 얘기 드리지. Do you remember our discussion about changing the time? Yeah. We could postpone it a little bit. Because okay. now I'm because the translator's schedule. Okay. Yeah, because but I think I'm now seeing the pattern because the CEO, he usually gets off. He usually doesn't come to work on Fridays, and we might not have anything on Fridays. So maybe Friday nights can be suitable. But now the Fridays is reserved for the Chinese people. They have a sutra reading class. Reading class? Sutra. Sutra. Sutra reading. I'm teaching the sutras now in the Mandarin class. How many people are in the sutra class? About 30. 30? Yes. Okay. It would be nice that if that a sutra class was in English. If there are enough customers. Enough customers. 제가 이제 아전님께서 금요일은 어떠냐고 했더니 금요일은 이미 그 중국어로 그 수트라 불경 그걸 하신대요. 근데 그냥 영어로 하셨으면 좋았을 텐데 그랬더니 제가 아전님께서 이제 좀 고객들이 많으면 자기 할 수 있다고 하셨어요. The product comes only when there is the market. 그래서 이제 그 시장이 있을 때 이제 물건이 갑니다. 사람들이 모아야겠다. 커스터머. My mom wants to gather customers. Okay, you can. Okay. And I also have a Qigong class for Hong Kong and Chinese people. Number 5 wanted to say something. Number 5, okay. Yes. I just wanted to ask, how many customers do you need? Okay. I don't have an exact number, but when you have maybe more than 10, and that's quite enough. 10명보다 많으면 충분하다고 하십니다. 그 경전 읽기 모임. And also I hope that they will be stable customers. 그리고 저는 이제 그 꾸준한 고객들이 필요합니다. 는 어떻게 만들어 볼 수 있을 것 같은데. Number 3. Yeah. 왜 이러지? 유튜브에 그 기공하시는 거 봤는데 너 봤어, 가은이는? 아니요. 그게 떠서 봤는데 너무 배우고 싶다는 생각이 들었는데 우리는 그러니까 영어로 해주시더라고. 근데 그걸 우리한테는 우리가 배울 수 있는지. Number 3 wanted to learn the Qigong. Yeah, depends on the customers. Yeah, but it's in English, so she wants to know if there's a way. Yeah, if there are enough customers.
고객이 충분하면 저희 할 수 있습니다. 그러면 어떻게 좀 해봅시다. 오케이. 10명이나 되는 봐. 10명? 10명의 고객이 돼야지. 응? Yeah, because qigong practice is quite limited to some people with a certain kind of characteristics. Some doesn't like. Someone don't like qigong practice, yoga like this. Only those who are really interested. But meditation can be the customer can be broader because it serves something not so complicated. Meditation is quite easy. 기공은 이제 원하는 분들이 이제 더 소수라서 쉽지가 않다고 그러시네요. 왜냐하면 명상은 좀 더 훨씬 많은 사람들이 할 수 있는데 기공을 싫어하는 분들이 계신다고. We like. If there are enough customers, then I can try to learn some terms about the body parts or the movements. This is what I'm in lack. 그래서 충분히 이제 그 고객들이 있으면은 이제 몸의 부분이나 이런 거에 대해서 자기가 좀 더 공부할 수 있습니다. I can express quite well in Chinese, but maybe not so well in English. But I can learn. 그래서 이제 중국어로는 잘 하는데 영어로는 아직 그 몸 부분이나 이런 거에 대해서 아직은 좀 잘 어렵습니다. Because when we are talking about something like the root of your mind in the body, it's quite difficult to describe. 왜냐면 우리가 이제 그 당신의 마음을 이제 뿌리가 몸에 있는 것들에 대해서 그것이 이제 어디 있는지에 대해서 얘기할 때 그게 굉장히 어렵습니다. 설명하는 게. Sometimes I even find it difficult to speak in Cantonese, to describe in Cantonese. 그래서 저는 어떨 때는 이것을 이제 칸토니스로 설명하는 것도 어렵다고 느낍니다. But I can try if you like. 그래서 하지만 저는 당신들이 원하면 이제 시도해 볼 수 있습니다. You can do the market research first. 그래서 당신들이 이제 시장 조사를 먼저 하시면 됩니다. 네. Yes. Number 5. Can I just ask in this group how many would be interested of the sutra? 그래서 여기 이 그룹에서 이제 그 얼마나 많은 사람들이 경전 공부 동의하시는지 관심 있으신지. How many? Raise your hand if you want to learn sutra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. No, 11. 11? Right? Okay. So we are 10. Okay. And do you promise to maintain your study for at least maybe several classes? 몇 번 그 할 때도 꾸준히 오실 건가요? Yeah. Okay. Ajahn, the thing is that I Yes. have to know the time first. The time. Yeah, you can discuss. And now because I'm working. Yeah, I know. Maybe I can give you my free time slots, and then you can also discuss on yours. Okay. Okay. You can use the WhatsApp group. Maybe you can do some research on this. 그래서 시간 약속은 따로 이렇게 잡아서 하시면 될 것 같습니다. 그 시간이 얼마 정도 걸리는데 한 2시간, 1시간? So how much time do you need? 2 hours per class? For the sutra class, maybe one class, 1 hour is quite enough. It depends on the length of the sutra. 그 경전의 길이에 따라서 1시간 정도가 충분합니다. 경전 공부는. And also your questions. 그리고 당신들의 그 질문에 따라서. Yes, number 2.
Yeah. Okay. Ajahn, what about, is it possible to combine this class with a sutta class? Oh, then it would be too long. I think it's Would that okay be for too me. long? 왜 이게 너무 길까요? Because 이거랑 one sutra class and then meditation and then Q&A, then it takes maybe 2 or 3 hours. 그래서 우리가 Q&A. What about the Q&A? We shorter the Q&A, maybe for half an hour. Just need a Q. Because there'll be two sections of Q&As. One is for sutra, one is for meditation. Oh. So I guess at least it'll be longer than this. Okay, because yeah, I thought if you could combine this class, but it's okay. We can think about it. Maybe you can take it as a kind of an option for you to discuss. 그래서 이제 And finally we agree for the best one. 그래서 이제 이분께서 말씀하신 거는 이제 우리 경전 공부랑 이 클래스랑 같이 합치면 되지 않냐. 그래서 이제 아자님가 그렇게 되면 한 2-3시간은 걸릴 텐데라고 했는데 그냥 좀 질의응답 시간, 명상 질의응답 시간 한 30분 이렇게 해도 되지 않냐고 뭐 했었는데 아자님께서는 이제 한번 그럼 상의를 해봐라라고 하셨어요. And maybe you can do some advertisement to look for some more customers if you can. 그래서 이제 더 많은 광고를 하셔서 이제 더 많은 사람들이 오도록 하시면 됩니다. It is very worthwhile to let other people understand Dhamma. 그래서 이것은 이제 다른 사람들이 법을 이해하는 거는 되게 이제 좀 좋습니다. 예, 오케이. Yeah, Alessandra. You know, Dharma is a little bit like honey. So when it's there, many comes. That's good. We need more bees. No. Just put the honey, they come. Okay. 그래서 이제 말씀하신 게 이제 법이 이제 그 꿀과 같으니까 그걸 놔두면은 이제 벌들이 올 거라고 사람들이 이렇게 얘기하셨어요. The Chinese, the Chinese people, they are difficult to learn the Theravada suttas because of the translation is incomplete and difficult to find. And the English versions are better. The English translations, many versions, and more complete than the Chinese one. So for them, they are in more a difficult situation. So they will treasure the chance very much. It's good that they are so eager to learn, they're eager to practice. Okay, so you can try to discuss the time for this class. Yes, Alessandra? Question, because you were saying this about the Chinese difficulty, the difficulty for Chinese people, and I was just thinking maybe if you give us the. Can you move even closer? Yeah. If you give us, you say, for example, read that sutta, then we read the sutta on our own, and then we can discuss it, so we don't need to go through the. Okay. In English, I don't know for Koreans. It can make things easier. Because when I taught the sutra class, I will try to read out the sentence. Actually, they're not that long, not that many. Most of them are repeated. And when I read those sentences, and I will comment on it or explain on some concepts of it. This is the way what I'm doing. And if you can read yourself before the class,
that is even helpful, very helpful. Then we can go faster on the reading part. But actually, the reading part is not that long because the sutra are so repeating. 통역해봐. 아, 그거를 근데 이제 그러면 이제 경전을 미리 읽고 와서 우리가 이제 통역을 해야 되고 이렇게 하니까 그렇게 하는 게 어떻겠냐라고 하셨는데 아전님께서는 이제 그 사실 경전이 너무 계속 반복되는 게 많이 있기 때문에 사실 되게 짧아서 그냥 와서 해도 된다고 하셨어요. And the more important is to connect the sutras with our practice. 그리고 더 중요한 것은 이제 경전은 우리 그 수행과 이제 연결시키는 것입니다. And this is the approach that I'm doing. I'm not doing it as a scholar, but doing it as a meditator. 그래서 이게 제가 원하는 방식입니다. 왜냐하면 저는 이제 학자로서 접근하는 게 아니라 명상가로서 접근하는 것이기 때문입니다. 그러면 가나 그 교재를 그 뭐지 영어 교재를 정해서 하는 건지 아니면 우리는 그 한글 번역된 걸 찾아서 매칭을 시켜야 되는 건지 그리고 어떤 교재를 What kind of sutras are you going to use? Like, do we need to have a Korean version, or like, do we need? Yeah, of course. You need to prepare the Korean version. And I will do those important sutras, like the first 3 sutras, and also the Mahasatipatthana Sutta and Anapanasati Sutta, and also some other some meaningful small sutras. Translation? 아나빠나사티 경이나 뭐. What's that? 사티파타나 수타. Yes. 그런 걸 쓴다. That is one of them. 그 중에 하나이긴 합니다. Because these sutras are quite important. The Mahasatipatthana Sutta and also the Anapanasati Sutta is concerned to meditation practice. 왜냐하면 그 두 가지 이제 그것도 굉장히 중요한데 이건 명상과 관련이 있습니다. And yeah, the first 3 sutras are about the main theme of Buddhism, the core Dhamma. 그래서 이제 그 첫 세 그 경전은 이제 그 가장 중요한 이제 테마입니다. And some other sutras may be quite meaningful in knowing the knowledge or background of Buddhism, like the Mahaparinibbana Sutta. It's so long. 마하파리니빠나 숫다 같은 것들은 이제 불교의 배경을 이해하는데 굉장히 도움이 되지만 굉장히 깁니다. And if that is more about the intellectual or knowledge of Buddhism, this kind of sutra you can read yourself. 그래서 이거는 이제 좀 더 이제 불교에 대한 지식 같은 거라서 이거는 스스로 읽으셔도 됩니다. But what I choose is more about the practice, Dhamma practice. 하지만 제가 선택한 것들은 좀 더 법을 수행하는 것이 연관이 되어 있습니다. And discussions will be good to deepen our understanding. 그리고 이제 어떤 토론은 이제 우리의 이해를 더 깊게 하는 데 도움이 됩니다. So it is quite reasonable to take 1 hour in a class. 그래서 이제 이것은 이제 1시간 정도 하는 것이 적당합니다. Now in the Chinese sutra reading class, it takes 1 hour, sometimes 1.5 hour. 그래서 이제 중국 그 세션에는 이제 1시간이나 1시간 반이 걸립니다.
And in this class, because we still need to have translation, so the time will be longer. 그래서 우리는 이제 통역이 필요하기 때문에 이게 시간이 더 걸릴 수 있습니다. Okay, you can discuss and do a research on this. 그래서 Market 이거를 research. 이제 얘기를 하시면 됩니다. If you have the need with enough customer, then I will I will have a new class. 그래서 충분히 이제 그 고객들과 이제 필요가 있다면 제가 새로 클래스를 만들 수 있습니다. Okay. Maybe the Hong Kong people also have interest in the English sutra reading class. 아마 홍콩 분들도 더 관심을 가질 수 있습니다. Because some of them don't like to connect with the Chinese. 왜냐하면 그분들은 이제 홍콩 분들은 이제 중국 분들하고 같이 이제 어울리는 걸 싫어하기도 합니다. Maybe out of political concern. 정치적인 이유 때문에 to be censored. 그 얘기는 따로 해야 되는 건가? 뭐 어떤 얘기? 토론을 언제 할 건지 이런 거. 우리 따로 얘기하고 그 다음에 얘기하면 안 될까? 아마 그 읽고 그 다음에 하는 것 같아. 아니 그 날짜도 정하고 그래야 되잖아. 그러니까 날짜 이런 것도 아잔유가 자기 비는 시간 알려줄 테니까 그때 하라고 했잖아. 오케이. 좋은 아주 좋은. Okay. Okay. So you can discuss and discuss later, and we can. I'm online in before Monday. And if you can have the decision before Monday, then that's good. 그래서 이제 그 월요일 이전까지는 온라인에 있으니까 그때까지 이제 결정을 하시면 좋습니다. Otherwise, we can discuss next week. 혹은 이제 다음 주에 이제 하셔도 됩니다. And now I have courses on Wednesday morning, Friday night, Saturday night, Sunday morning, and Sunday night. 5. Can you remember? 그 수요일 아침에, 금요일 저녁에, 토요일 Saturday night. You can jot down. Okay. This is my time. This is the time that I'm not available. Wednesday morning, Friday night. Wednesday morning, yes. Friday night. Friday night. Saturday night. Saturday night. That is this course. And also Sunday morning and evenings. Sunday morning and evenings. I think it's just reasonable to just extend this class to a sutra class because we don't have any. You don't have time. If you like, that's fine. If that is fine for you, because Korean time is different from me. Hong Kong is different from me. For Korea, it's 2 hours faster than me, right? Than Thailand, right? Yeah. So if you don't have problem, I don't have problem. But what about the Sweden time? Yeah, you need to make this into concern. Okay. 그러면 이거 나중에 우리끼리 상의해서 알려드릴까? 업무 마치고 다른 분들도 날짜를 같이 조율을 해야 되지 않나? 근데 이제 내 얘기는 지금 아잔유가 시간이 안 되는 시간 토요일 오전밖에 시간이 없어. 다른 시간이. 평일 저녁은? 평일 저녁은? 평일 저녁 되는 사람이 없을 텐데. 네. 근데 아까 여기 스웨덴 분은 아침을 어렵다고 말씀하시는 것 같은데 지금 저녁으로 해야지. 평일 저녁에 한 10시? 그러면은 물어봐. Number 5.
Is it okay to have this on weekdays evenings? I can't really hear you. No voice. Is the connection? Is your mic connected? Yeah. Okay. Oh now, yeah, that's I okay. can. Yeah, now it's okay. So is it okay to have the session on weekdays evenings for you? Yeah, it depends which one. Which one is convenient? Wednesday is okay. Mondays, I think, okay. Fridays. Wednesday, Monday, Friday. I think I'm okay for like all three of them. 해봐야겠다. 근데 아잔 교수님이 수요일하고 안 된다고 하신 거잖아요, 금요일이. 아니, 수요일은 아침이에요, 아침. 아, 수요일 아침. 아, 네. 금요일은 저녁이 안 돼. 금요일 저녁 안 되시고. 네. 월수금 이분 가능하신 거고, 그죠? 월수금 저녁 괜찮으신가요? So 교수님 안 되니까 월수 저녁 괜찮은 거지 지금 현재. is anyone? 아잔 교수님은 금요일 저녁 안 되시니까. 그렇긴 한데 한번 물어볼게. So is everyone okay with Monday or Wednesday evenings? And if it's not okay, just raise your hand. 저는 월요일 저녁이 안 돼요. 월요일 저녁이 안 돼요? Okay, no Monday. What about Wednesday evenings? 안 되는구나. 그렇죠? Okay. What about extending this session and starting earlier? Start. What about, is it okay for you, Ajahn? Yes. Okay, so we start on 8 o'clock on Korean time. Maybe we can start on 7 o'clock or like 6:30 Korean time. Earlier? 1 hour earlier, right? 1 hour earlier. Okay. I'm fine. 안 되는 분 손 들어주세요. If it's inconvenient for you, raise your hand. 7시가 안 되는 분. Okay. Can you speak, Kelly and Daniel? Yeah, I think it's all right. If today we extend maybe half an hour earlier. Half an hour earlier? Yeah. So, and then we end on a 30 minutes later. That's what you're saying, right? Yeah. Okay. We will end when it But ends. it depends on our time. It will end when it ends. Okay. Okay. So we can start on 7:30 Saturday night. Okay. And we can end on 30. maybe 10:30. No, I'm sorry? Oh, my time 6:30. Okay, it's Hong Kong time 6:30, right? Yeah. Hong Kong time 6:30. 그러니까 지금보다 30분 일찍 시작하는 거, 30분 일찍. Yes. Hong Kong time and 6:30 p.m. 30 p.m. Yeah, PM. Okay. So anyone, okay, Saturday night from 30 minutes earlier and then end 30 minutes later, okay? Yeah. Okay, no one has any 30분 일찍 시작하는 거예요. 30분 일찍 괜찮죠? 다들. 네, okay. Okay, then I think we're set. Okay. Then we can meditate first or sutra first. 그 경전 먼저 하실래요? 명상 먼저 하실래요? 명상을 먼저 하는 게 나을 것 같아. I think we need to meditate first because we're all a mess, right? Okay. And about the sutra, maybe someone can prepare the sutra for everyone.
prepare means like buy the books? No, I mean you can find it in a soft copy. 그래서 이제 누가 이제 인터넷에서 그 경전이라도 구해서 서로 돌릴 수 있는 사람 있는지. Maybe you can find the sutra from the web page like Access to Insights or Sutra Central. Sutra Central. Access to Insight. SS2 Insight? ATI. ATI. Sutra Central is of Ajahn Brahm. Okay. Access 근데 to 한국 Insight 경전은 찾는 거 그 엄마나 그 피아노 선생님이 할 수 있지 않나? 무슨 경전인데? Access to Insight. 뭐 What kind of sutra do you want? The first is the first three sutras. First three, right? And first three. Yeah, and Mahasatipatthana Sutta. Mahasatipatthana. And Anapanasati Sutta. Anapanasati. So you can prepare these 5 first, and we may add some more in the class. Okay. 그래서 이 3가지를 먼저 찾고 그리고 이제 더 할 건데 첫 3가지 경전이 뭔지 아시죠? 피아노 선생님. 뭐 저기 뭐야 대념처경 마하파티사타나 말고 파타나 수타 말고 뭐? Yes. This is all from the Majjhima Nikaya, right? It's all from Majjhima Nikaya, right? Majjhima Nikaya. I'm not sure, but you can easily find it in the internet. Ajahn, can you like write which one do we need on I don't know, like here or the maybe first on three, chat? the first 3 sutras, you know, right? Already? Yeah, first 3. Yeah, and Mahasatipatthana Sutta. And then Mahasatipatthana Sutta. Diễn cái cho and also you know the Anapanasati Sutta. I'm not sure the spelling is right or not, but that's it. It's okay. So these 3 are the first 3, right? No, first 3 and also together with these 2. The first 3 is Dhammacakkappavattana Sutta, Anapanasati Sutta, and also the third is Atita Sutta. So if I Google the first 3 suttas of Buddhism, I'll get the result, right? Yeah, basically. Okay. And you also need to prepare the Korean version. 그리고 이제 한국어 버전도 이제 준비를 해야 됩니다. So maybe you can share the work between someone with someone. Maybe if someone is more familiar to the sutras, then they can do it. For English sutra, then they can find English sutra. Korean, you can find Korean. 그래서 이제 한국어 걸 찾아도 되고 뭐 영어 하시는 분 영어 걸 찾아도 되고. Okay, what do we need to prepare for the next session? You want to start from next week, right? Yes. Okay. Then you prepare the first one. 그럼 the first one from the first 3. Dhammacakkappavattana Sutta. Dhammacakkappavattana Sutta. Okay. 그 한국어로 뭐라고 할지 그거를? 대념처경? 대념처경이에요, 그게? 대념처경.
개념 적용. Okay. Maybe we can paste the link of the sutta in the group before Yeah. Okay. for everyone to see. Translation. The first sutra in Buddhism, Dhammacakka.